Bookworms in the apple. I keep telling you to switch to the net for this, but no. You insist on coming here every time. Because here are resources I can trust not to be changed every 2 days. You should try browsing here once in a while instead of Wikipedia. Wikipedia's verified. Matt shook his head. Not always, honey. How many times have you come across a page that said, needs verification? Becky huffed as she set the stack of books on the table. More times than I can count. I suppose. My point exactly. He sat down and opened his notebook. Hence the reason why I stick with the books. She sat across from him, eyeing the tall stacks. I guess I see your point, but wouldn't note-taking be faster with a laptop? Then I wouldn't remember it as well. Don't you know that you're more likely to recall something if you physically write it as opposed to typing it? You've become too reliant on the tech. Matt pulled a biology book from the closest stack. It's a wonder you remember anything sometimes. Becky leaned forward. I remember everything about us, when we started dating, where we first met, what our first date was, not to mention how awkward you were when you asked me to go with you. Okay, I get it. Still, it wouldn't hurt to keep physical notes. I take all my notes on here. She held up her mobile to show a notepad-like app, with a list of various titles, subjects. I even have several files on my computer, so I don't see the need to use a pen and paper. So, what would you do if your devices got lost? Broken, or worse, hacked? Unless you've got multiple backups on an external drive somewhere, everything would be lost. Becky stared at her boyfriend, unable to come up with an adequate answer. She then folded her arms and huffed loudly at the fact he'd made a good point. They sat in silence for a few minutes until he asked, "Did you ever learn how to take notes?" She gave him a look as if he'd asked a stupid question. Duh. He glared and she dialed back the hostility. I did while I was in primary school. But as the computers were introduced, I slowly forgot over the time I was in high school. Haven't really used a pen and paper much since then. Glancing at the stacks of books again, she noticed he'd gathered several texts on her fields of interest, study, psychology and opera. Strange combination, yes, but fascinating nonetheless. I'm guessing you've never had reason to access the library's card catalog then. Becky gave him a blank, hazel-eyed stare. Come on, I'll show you what I'm speaking about. Standing up, he took her downstairs to a rack of small drawers. Looks like a dresser with small compartments. Pretty much, but here's what's in it. He pulled a drawer about halfway out and flipped through the cards. Kind of like a Rolodex but with books instead of contact information. She looked at what he'd selected. Chinese articles of religion. Not my first choice by any stretch, but okay. Now what? Now, we go find it. He scribbled the book number and location on a paper scrap, then took his girlfriend's hand. Follow me. They walked past the rows of shelves until they came to the correct section, then turned down the aisle to locate the book. Ah, here we are. Matt pulled the fairly large volume from the shelf. And that's all there is to it. I see. She looked around at the almost dizzying display of knowledge that was the London Library. There's much more here if you want to look around. I need to get some research done for yet another paper. He replaced the religious book. Who'd have thought studying biology and botany would require so much writing? Suppose it's a good thing I still enjoy the slowly dying art so much. How do you mean, babe? She asked as they went back up to the study table. Think about it. There's software and apps out there that write for you just by using your voice. There are others that correct your grammar and syntax as you're writing it. Hell, some do it all. Personally, I can't stand any of it. Get out a dictionary or go back to your school books, if you still have them, and learn to write properly. It's not that difficult. They sat back down. It's not so easy for some people. Some have never been able to grasp the lessons of using the English language. He waved a hand and opened the biology book. Excuses. Dyslexia and other learning issues aside, not grasping the lessons of learning the English language is no excuse. Easy for you to say, Mr. Wannabe Novelist. Still on my bucket list, babe. He winked, causing Becky to roll her eyes.
All I'm saying is that people need to learn how to write and speak again. Social media, texting, and all this other automated crap have almost done away with the well-spoken word. People take things much too literally and feel the need to speak against it, and not in a very eloquent way either. Think you're being a bit. Sách Chuông in the Apple, tôi tiếp tục bảo bạn chuyển sang nét cho điều này, nhưng không. Lần nào anh cũng đòi đến đây. Bởi vì đây là tài nguyên, tôi có thể tin tưởng không bị thay đổi 2 ngày một lần. Bạn nên thử duyệt ở đây một lần thay vì Wikipedia. Wikipedia đã được xác minh. Matt lắc đầu, không phải lúc nào, em yêu. Đã bao nhiêu lần bạn xem một trang có nội dung cần xác minh? Becky cáu kỉnh khi đặt chồng sách lên bàn. Tôi cho là nhiều lần hơn những gì tôi có thể đếm được. Chính xác là quan điểm của tôi. Anh ngồi xuống và mở cuốn sổ của mình. Đó là lý do tại sao tôi gắn bó với những cuốn sách. Cô ngồi đối diện với anh, nhìn vào những chồng cao. Tôi đoán là tôi hiểu ý bạn nhưng việc ghi chú sẽ không nhanh hơn với máy tính xách tay. Vậy thì tôi cũng sẽ không nhớ nữa. Bạn không biết rằng bạn có nhiều khả năng nhớ lại điều gì đó hơn nếu bạn viết nó một cách vật lý thay vì nhập nó. Bạn đã trở nên quá phụ thuộc vào công nghệ. Matt lấy một cuốn sách sinh học từ ngăn xếp gần nhất. Thật là ngạc nhiên khi bạn nhớ bất cứ điều gì đôi khi. Becky dướn người về phía trước. Tôi nhớ mọi thứ về chúng tôi, khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi là gì, chưa kể đến việc bạn đã cảm thấy khó xử như thế nào khi yêu cầu tôi đi cùng. Được rồi, tôi hiểu rồi, tuy nhiên, sẽ không có hại gì nếu giữ các ghi chú vật lý, tôi ghi chép tất cả các ghi chú của tôi ở đây. Cô ấy giơ điện thoại di động của mình lên để hiển thị một ứng dụng giống như Notepad với danh sách các tiêu đề, chủ đề khác nhau. Tôi thậm chí có một số tệp trên máy tính của mình, vì vậy tôi không thấy cần thiết phải sử dụng bút và giấy. Vì vậy, bạn sẽ làm gì nếu thiết bị của bạn bị mất, bị hỏng hoặc tệ hơn là bị tấn công? Trừ khi bạn có nhiều bản sao lưu trên ổ đĩa ngoài ở đâu đó, mọi thứ sẽ bị mất. Becky nhìn chằm chằm vào bạn trai của mình, không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Sau đó, cô ấy khoanh tay và huýt sáo nói rằng anh ấy đã làm được một điểm tốt. Họ ngồi im lặng trong vài phút cho đến khi anh ấy hỏi, bạn đã bao giờ học cách ghi chép chưa? Cô nhìn anh như thể anh đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc. Anh trừng mắt và cô đáp trả lại thái độ thù địch. Tôi đã làm khi còn học tiểu học nhưng khi máy tính được giới thiệu tôi dần quên đi trong thời gian học trung học. Kể từ đó, tôi không thực sự sử dụng bút và giấy nhiều nữa. Nhìn lướt qua chồng sách một lần nữa, cô nhận thấy anh ta đã tập hợp một số văn bản về các lĩnh vực cô quan tâm, nghiên cứu tâm lý học và opera. Sự kết hợp kỳ lạ, vâng, nhưng dù sao thì cũng rất hấp dẫn. Tôi đoán lúc đó bạn chưa bao giờ có lý do để truy cập vào danh mục thẻ của thư viện. Becky nhìn anh chằm chằm vô hồn, đôi mắt màu hạt dẻ. Nào, tôi sẽ cho bạn thấy những gì tôi đang nói. Đứng dậy, anh đưa cô xuống lầu, đặt trên một giá ngăn kéo nhỏ. Trông giống như một tủ trang điểm với các ngăn nhỏ. Khá nhiều nhưng đây là những gì có trong đó. Anh ta kéo một ngăn kéo ra khoảng nửa chừng và lật qua các tấm thẻ. Kiểu giống như máy Rolodex nhưng có sách thay vì thông tin liên hệ. Cô ấy đã xem những gì anh ấy đã chọn. Các bài báo về tôn giáo của Trung Quốc. Không phải lựa chọn đầu tiên của tôi bởi bất kỳ căng thẳng nào nhưng không sao. Giờ thì sao, bây giờ chúng ta đi tìm nó. Anh viết nguệch ngoạc số sách và vị trí trên một mảnh giấy vụn rồi nắm tay bạn gái. Theo tôi, họ đi qua các dãy kệ cho đến khi đến đúng phần rồi rẽ xuống lối đi để tìm cuốn sách. Chúng tôi đây. Matt kéo tập sách khá lớn ra khỏi kệ. Và đó là tất cả những gì cần làm. Tôi thấy, cô nhìn xung quanh nơi trưng bày kiến thức gần như chóng mặt là Thư viện London. Ở đây còn nhiều điều hơn nữa nếu bạn muốn xem xét xung quanh. Tôi cần phải hoàn thành một số nghiên cứu cho một bài báo khác, ông thay sách tôn giáo. Ai có thể nghĩ rằng nghiên cứu sinh học và thực vật học lại cần nhiều văn bản đến vậy? Giả sử đó là một điều tốt khi tôi vẫn tận hưởng nghệ thuật đang chết dần chết mòn đến như vậy. Ý em là thế nào, em yêu? Cô hỏi khi họ quay lại bàn học. Hãy nghĩ về nó, có phần mềm và ứng dụng viết cho bạn chỉ bằng cách sử dụng giọng nói của bạn. Có những người khác sửa ngữ pháp và cú pháp của bạn khi bạn viết nó. Chết tiệt, một số làm được tất cả. Riêng tôi không thể chịu đựng được điều đó. Lấy từ điển ra hoặc quay lại sách học của bạn nếu bạn vẫn còn. Và học cách viết đúng. Nó không phải là khó khăn, họ ngồi xuống. Nó không dễ dàng như vậy đối với một số người. Một số chưa bao giờ có thể nắm bắt được các bài học về việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Anh vẫy tay và mở cuốn sách sinh học. Những lời bào chữa.
Bỏ chứng khó đọc và các vấn đề học tập khác, không nắm bắt được các bài học của việc học ngôn ngữ tiếng Anh là không có lý do gì. Ông nói thật dễ dàng, ông wannabe novelist, vẫn có trong danh sách nhóm của tôi, em yêu. Anh nháy mắt khiến Becky trợn tròn mắt. Tất cả những gì tôi đang nói là mọi người cần học cách viết và nói lại. Phương tiện truyền thông xã hội, nhắn tin và tất cả những thứ tào lao tự động khác này gần như đã loại bỏ được từ ngữ thông thạo. Mọi người coi mọi thứ quá theo nghĩa đen và cảm thấy cần phải nói chống lại nó. Và cũng không phải một cách hùng hồn, nghĩ rằng bạn hơi đỏ.